Assalamu alaikum viewers, I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zani Study Instruments. Here are students who are doing Master or BS in English can seek help. Our today's course is Agamemnon and I'm gonna tell you about the topic is Agamemnon summary. Before starting this video guys, please subscribe my channel and press the bell icon as well to get notification of my new videos. और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ press the like button and share my video with your friends. The viewers who have subscribed my channel are requested to watch the video till end so that you can understand the full topic. If you don't understand, please tell me in the comment box, and if you need another topic, please tell me in the comment box. You will get the same topic in the next video. And please subscribe to my channel, press the bell icon as well to get notification of my new videos. Or video अच्छी लगे तो please press the like button and share my video with your friends. Zani Study Instruments, Literature in Pakistan. Agamemnon summary. The play is set sometime in the 12th or 13th century BC. ये खेल किसी वक्त 12वीं या 13वीं सदियों कबल मसीह में तय हुआ एंड बिगन्स इन आर्गोस ग्रीस, और यूनान के आर्गोस में शुरू होता है. अ वॉचमैन स्टेशन्ड ऑन द टॉप ऑफ द पैलेस वेट्स फॉर अ सिग्नल फायर indicating that the 10-year Trojan War between the Greeks and the Trojans has come to an end. महल के ऊपर तैनात एक चौकीदार सिग्नल फायर का इंतज़ार करता है जिससे इशारा होता है कि 10 साल ट्रोजन जंग यूनानियों और ट्रोजनों के दरमियान ख़त्म हो गई है. He sees the firelight and rushes out to tell Queen Clytemnestra the good news. वो आग की रोशनी को देखता है और मलका क्लीमेस्ट्रा को खुशखबरी सुनाने के लिए भागता है. The chorus, a group of elderly men too old to have fought in the war. कोरस बुजुर्ग मर्दों का एक ग्रोह भी जंग में लड़ने के लिए बहुत पुराना है. Come out and explains that वो बाहर आते हैं और वजाहत करते हैं कि The Trojan War began out of a feud between Paris, the Trojan prince, and Menelaus, the Greek king. वजाहत करते हैं कि ट्रोजन जंग पेरिस ट्रोजन प्रिंस और मेनोलस यूनानी बादशाह के दरमियान एक लड़ाई से शुरू हुई थी. मेनोलस इज द ब्रदर ऑफ एगामेमनन. जो मेनोलस है वो एगामेमनन का भाई है. हु इज क्लीमेस्ट्रा हस्बैंड एंड द किंग ऑफ आर्गोस. जो एगामेमनन का भाई है जो क्लीमेस्ट्रा का शोहर और आर्गोस का बादशाह है. Paris stole Menelaus' wife Helen, and as a result, Menelaus and Agamemnon lead a fleet to Troy to avenge the insult. पेरिस ने मेनोलस की बीवी हेलन चोरी की और इसके नतीजे में मेनोलस और एगामेमनन ने तौहीन का बदला लेने के लिए बहरी बैटरे की क़यादत की. The chorus also tells us that in order to pursue the goddess Artemis to allow his fleet to pass. कोरस हमें ये भी बताता है कि देवी आर्टिमस को राज़ी करने के लिए अपनी बैटरी को गुजारने की इजाज़त देने के लिए एगामेमनन sacrificed his and क्लीटेमनेस्ट्रा डॉटर एफिगेनिया. तो अपनी बैटरी को गुजारने की इजाज़त देने के लिए एगामेमनन ने अपनी और क्लीमेस्ट्रा की बेटी एफिगेनिया की कुर्बानी दी. क्लीमेस्ट्रा enters and the chorus ask why fire of sacrifice are being lit around the palace. तो कोरस पूछता है, क्लीमेस्ट्रा दाखिल होती है और कोरस पूछता है कि महल के इर्द गिर्द कुर्बानी की आग क्यों रोशन की जा रही है. क्लीमेस्ट्रा टेल्स द कोरस दैट ट्रोय हैज़ फैलन. क्लीमेस्ट्रा ने कोरस को बताया कि ट्रोय गिर गए हैं.
but they remain skeptical, لیکن وہ شکی مزاج ہی رہتے ہیں. A herald enters and confirms that Troy has indeed fallen and recounts some of the hardships of the war. اس لیے وہ سگنل کی آگ کی ہرلڈ داخل ہوتا ہے اور اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ واقعی ٹروئے گر گیا ہے اور جنگ کی کچھ مشکلات بیان کرتا ہے. A storm has separated Agamemnon and Menelaus fleets and Menelaus is missing. ایک طوفان نے اگامemnon اور مینولس کے بیٹروں کو الگ کر دیا ہے اور مینولس غائب ہے. The chorus details how Helen incited the fall of Troy. کورس کی تفصیلات کس طرح ہیلن ٹروئے کے زوال پر اکسایا. Finally, the chorus welcomes Agamemnon, who enters riding in a chariot and with Cassandra, Paris' sister, a prophet of the god Apollo, and Agamemnon, new slave. آخر میں کورس اگامemnon کا خیر مقدم کرتا ہے جو پیرس کی بہن ایک خدا کے اپولو کے نبی اور اگامemnon کے نئے غلام کے ساتھ ایک رتھ میں سوار ہوتا ہے. Clytemnestra meets Agamemnon outside the palace and implores him to enter into the palace walking on a carpet. Clytemnestra محل کے باہر اگامemnon سے ملتی ہے اور اس سے جامنی رنگ کے قالین پر چلتے ہوئے the purple of tapestries تو اسے جامنی رنگ کے ٹیپسٹریز کے قالین پر چلتے ہوئے محل میں داخل ہونے کی درخواست کرتی. After his victory in Troy, Agamemnon is reluctant to do anything that may be seen as an act of defiance to the gods, as this might be, but Clytemnestra convincing him to walk on the tapestries and he does so. ٹروئے میں ان کی فتح کے بعد اگامemnon کسی بھی چیز کو کرنے سے گریزا ہے جو دیوتاؤں کے ساتھ سرکشی کے عمل کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے جیسا کہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن کلیمیسٹرا نے اسے تپیسٹرو پر چلنے کے لیے قائل کیا ہے اور وہ ایسا ہی کرتا ہے. The chorus suggests an impending sense of dread for what's to come. کورس کیا آنا ہے اس کے لیے خوف ایک اصلاً احساس سے پتہ چلتا ہے. Clytemnestra tries to force Cassandra to go into the palace, but Cassandra remains silent. Clytemnestra Cassandra کو محل میں جانے پر مجبور کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن Cassandra خاموش رہتی ہے. And Clytemnestra gives up and leaves her in the chariot. اور Clytemnestra ہار کر رتھ میں چھوڑ دیتا ہے. Cassandra, possessed by the god Apollo, begins to cry out, and her thoughts actually form a prophecy in which she predicts Agamemnon's murder's detail, as well as her own death. اور خدا کی طرف سے اپولو کے پاس اس کے خیالات آخر میں ایک پیشگوئی بناتا ہے جس میں اگامemnon کے قتل کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی موت کی پیشگوئی کرتا ہے. اینڈ وہ she enters into the palace to meet her fate. وہ اپنی قسمت پر پورا اترنے کے لیے محل میں داخل ہوتی ہے. All of a sudden she hears Agamemnon from within the palace screaming that he is being attacked. اچانک محل کے اندر سے اگامemnon کو چیخ چیخ کر سنتے ہیں کہ اس پر حملہ کیا جا رہا ہے. The chorus breaks out into chaos, unsure of how to respond. اور کورس میں افراتفری جواب دینے کے لیے کسی طرح کا یقین نہیں باہر ٹوٹ جاتا ہے. A blood-soaked Clytemnestra appears and the palace doors open to reveal the dead bodies of Agamemnon and Cassandra. اور خون سے بھیگی ہوئی کلیمیسٹرا نمودار ہوتی ہے اور محل کے دروازے اگامemnon اور کسینڈرا کی لاشوں کو ظاہر کرنے کے لیے کھلتے ہیں. Clytemnestra explains that she has committed the murder to avenge his daughter Iphigenia's sacrifice. Clytemnestra نے وضاحت کی ہے کہ اس نے اپنی بیٹی ایفیگینیا کی قربانی کا بدلہ لینے کے لیے قتل کا ارتکاب کیا ہے.
and Clytemnestra lover and Agamemnon's cousin join Clytemnestra and explain that the revenge is twofold long ago. क्लीमेस्ट्रा एगिस्थस के प्रेमी और एगामेमनन के कज़न क्लीमेस्ट्रा में शामिल हो जाता है और इसकी वजाहत करता है कि बदला 2 गुना पहले है. एंड एगामेमनन्स फादर एट्रियस हैड किल्ड एंड कुक्ड एगिस्थस ब्रदर एंड फीड देम टू देयर. एगामेमनन के फादर एट्रियस ने एगिस्थस के भाइयों को कत्ल किया और पकाया. And Father Thestius, as Aegisthus' soldier, surrounded the chorus. The chorus prays that Agamemnon's son Orestes will return to Argos to set things right. और इन्हीं के वालिद टायरसियस को खिलाया था. जैसे जैसे अगिस्तस के सिपाही कोरस को घेरते हैं, कोरस दुआ करता है कि अगामेमनन का बेटा ओरेस्टस चीज़ों को ठीक करने के लिए आर्गोस पर वापस आ जाएगा. गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक एगामेमनन समरी. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज़. और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़.